llamo Ivan. Hoy haré pastel de arroz con leche que se une a España y los Países Bajos. Los ingredientes son harina, levadura seca, leche, mantequilla, azúcar y sal. La harina con levadura, leche, mantequilla, azúcar y sal. Amasar hasta obtener una masa suave y tierna y deje crecer hasta el doble del tamaño. El arroz hasta que el agua esté limpia. Hervir el arroz en la leche y luego cocine a fuego lento hasta que el arroz esté listo. Ahora la yema y la clara de huevo y levante la clara de huevo para nieve rígida. El horno. Cuando el arroz y la leche se hayan enfriado, agregue y mezcle la yema, la vainilla y el azúcar. Agregue el blanco con cuidado. Copie la masa para descasificarla. Forma un círculo grande. Fura el molde con la masa y rellena con el arroz.
Horne a media altura durante 30 minutos. Dejar enfriar antes de desmoldar y servir.